that means this is the reason why I have defined this angle not to be 42 or 43 degrees, but I defined it has to be 45. A bit more. У нас по техническим условиям определены значения не 42-43 градуса, а 45 и пределы допуска плюс-минус 1. That means the other side of the angle will then be shorter. And then we come to the optimum. So that means the fiber is always pulled out on this very certain side, which has then the optimum angle. То есть у нас получается, что если один угол изгиба анкера он больше, то другой меньше, но меньше на эту же величину, который все равно попадает в этот оптимум. The other side is rather fixed. And it Другая will be pulled out сторона on the weaker side. будет все равно заанкерена больше, но вытягивание произойдет с той стороны, которая имеет меньшее сопротивление, но оно находится в оптимуме и обеспечивает расчетный результат. So these are, I mean, if you just look at such a, let's say, piece of wire, But this volume is from test production. Yeah, We okay. don't have it. Then let's take this one. This is a 150. This is, I'm not sure that this is Yeah, but also. let's take for example this fiber here. Here you can see easily that this is a very high angle. Здесь вы видите, что здесь достаточно высокий. Here we have more or less a full anchorage. On this side we have the right angle. А вот с этой стороны правильный угол. Yeah? And this is exactly what I wanted to have. То есть здесь с этой стороны будет полное замкивание, с этой стороны будет вытягивание. So Да, но here вы I видите, can, что оба угла изгиба, оба они будут обеспечивать как раз оптимальный. here we can even already say that the wire was transported in this direction into the rolls. Здесь уже можно сказать, что в момент производства этой фибры, формования, она была вот этим концом развернута к началу. So it's not just a piece of wire, it's really some technology. Не просто кусочек проволоки, здесь в его производство заложена технология, которая обеспечивает расчетный результат. Okay, but there are still some other parameters which are important, which define the performance. It's the length of the end hook. Есть еще другие параметры, которые обеспечивают расчетные характеристики. Это еще есть такой параметр, как длина этого анкера. You know, the fiber has a certain length. Фибра имеет определенную длину. And the fiber must cross the crack in the right place. Or in other words, the crack must cross the fiber in the right place. И задача фибры в бетоне – это пересечение трещины в момент ее возникновения. То есть трещина должна пройти между этими двумя анкерами. If the crack crosses the fiber, for example, here, Если у нас трещина пройдет по анкеру, then the fiber is not active at all. то вот эта конкретная фибра не будет работать, не будет никакого эффекта. So that means the area where the crack has to be is in between the hooks. Это означает, что эффективная зона работы фибры, она между анкерами. И длина этой зоны влияет на... So that means the longer the hook is, the less area we have in between the hooks. Это означает, что чем длиннее анкер, тем меньше у нас зона между анкерами и меньше эффективной длины работы фибры. So, in other words, the lower is the probability that the fiber crosses the crack in the right place. Другими словами, у The нас performance drops. вероятность возникновения трещины в нужном месте или нахождения фибры в нужном месте снижается. As a consequence, we must reduce the length of the hook to a very certain minimum. Исходя из этого, нам нужно уменьшить длину анкера до определенного минимума. On the other hand, Но с другой стороны, when the crack opens когда трещина раскрывается, and the hook is too short, for а example, анкер this area сильно is very короткий, short, к примеру, вот эта зона очень коротка, then the fiber is already pulled out over this corner when we come to the ultimate limit state. тогда очень быстро наступает момент, когда фибра вытягивается из второго угла гораздо быстрее, чем наступает состояние предельной несущей способности. So that means the hook must also have a certain length. That means it should be as long as possible to
to avoid С this этой effect. точки зрения нам нужно наоборот увеличить длину анкера. So it must be as short as possible and it must be as long as possible. Здесь задача сделать его настолько коротким, чтобы обеспечивалась большая длина эффективная, и настолько длинным, чтобы обеспечивалась Somehow stupid. работа. Это вот такой двойственный эффект. So as a consequence, we have to reduce the tolerances, we have to define the shape of the hook according to these mechanisms and according to the limits. And we have to create smallest tolerances. Задача здесь определить нужное значение этих параметров и определить очень малые пределы допусков, чтобы обеспечить действительно выполнение расчетных значений. And this is what makes us or our fiber different to, for example, fiber coming from oil, coming from soybeans, coming from Stalefibробeton, coming from PUZ or from whomever. Которые за этими параметрами следят. That makes the difference. Сегодня я уже обозначил все производители, которых вы знаете, если обращаем внимание на рынок фибры. Now I want to say a few words about, because we came already to this idea with the undulated Сейчас я fiber. бы хотел сказать несколько слов, поскольку мы уже затронули волновую фибру. With the collapse of the concrete, because that was one proposal of yours from your side, Что that the concrete касается collapse. разрушения по бетону, We have that mainly when we have undulated fibers. That means fibers which главным are образом like that, превышение характеристик фибры над жесткости фибры над бетоном больше имеет волновая фибра. Поэтому разрушение происходит по бетону. Каким образом этот механизм This idea comes происходит? originally from a competitor from us, from Arcelor in Luxembourg. Идея производства волновой фибры она была начата компанией Arcelor. I can say about the development of this fiber because I myself was participating in the development of this fiber when I worked for Arcelor before I joined Severstal Metиz. До работы в Северсталь Метизе я работал в компании Arcelor и также участвовал в этом процессе развития продукта. The idea was that in case that we have already an anchorage of the fiber very close to the crack, that means we can reduce the entire length of the fiber and still have the same effect without losing anything. That means it eases the dosing of the fiber into the concrete without balling effect. That was the principal idea. Принципиальная идея, которую закладывали при создании волновой фибры, заключается в том, что анкеровка фибры в бетоне происходит уже на меньшем расстоянии от трещин. Это дает возможность сократить общую длину фибры, потому что значение вклада в каждой фибры в материал, оно при этом не меняется. И это облегчает работу с фиброй с точки зрения, что меньше возможность комкования. So we had at that time we had produced then some undulated fibers and were faced with another problem. Начали производство, произвели там какое-то количество этой фибры и столкнулись с другой проблемой. Exactly the problem which we discussed just with regard to the strain. Вот с этой проблемой, которую мы обсудили уже, что касается удлинения, растяжения. That means with all this anchorage, we finally, after a short distance from the crack into the concrete, we have already a full anchorage. That means the area имеет волновую форму, это дает стопроцентную анкировку фибры в бетоне. Это означает, что там, где возникла трещина, в малой зоне вокруг этой трещины происходит просто растяжение фибры. So that means that we have a strain in the very center of the fiber, which easily and very fast reaches the ultimate strain where the fiber just cracks. И это растяжение, оно очень быстро достигает своего предела, где фибра просто взорвется. And then we have again this brittle behavior, that means it helps Это nothing. получается, что в этом случае у нас хрупкая работа конструкции. So we did the following. We just raised stiffness of the fiber. Мы тогда пошли по другому пути, мы увеличили жесткость самой фибры. By making the fiber thicker and using a stronger material. Мы увеличили диаметр и взяли другую проволоку для
производства, которая была более прочной. And then we had the effect that once we cracked the concrete and the fiber was pulled out of the concrete, that means we made the fiber so strong that it is pulled out of the concrete, it doesn't crack. But the fiber, once it is pulled out, still has the same shape like it was before. И в этом варианте, когда фибра из толстого диаметра и из прочной, более высокопрочной проволоки, в этом варианте мы достигли того эффекта, что фибра вытягивается из бетона, но она из него вытягивается вместе с бетоном. So the consequence is that the collapse doesn't happen in the fiber, it happens in the concrete. В этом You have like a saw. случае механизм разрушения происходит не в фибре, не деформацией, не пластически, а происходит по бетону. Она работает как пила, просто распиливает бетон. That means it's a shear collapse of the concrete. То есть это получается разрушение бетона по срезу. So that means the shorter the amplitude of this undulation is, the less resistance you have in the collapse mechanism of the fiber reinforced concrete. То есть в этом случае нужно снижать амплитуду волны. То есть чем меньше амплитуда волны, тем меньше сопротивление воспринимает бетон. And the higher the amplitude is, the stronger must be the fiber to resist against cracking. И чем больше амплитуда, тем прочнее должна быть проволока, чтобы сопротивляться. That means whatever you do, you can never be really effective. То есть с этой формой фибры, что бы ни делали, невозможно достичь эффективного результата. And now I come to another thing. Unfortunately, we don't have a whiteboard here, so I have to show you on a piece of paper. Does someone have a pen for me? Here is nothing. Here is something. So, there is a company. I mean, you understand here with this question with the angle. Yeah? We increase the angle to increase the needed energy to pull out this fiber. Вы поняли функцию анкера. Мы увеличиваем энергию, которая требуется на деформацию пластическую этого анкера. So, this is where we start to develop something new, because everybody, all the fiber producers, they want to have something better, something improved. Yeah? Вот эта форма анкера, она достаточно распространенная, и это та форма, с которой мы тоже начали производство фибры, и до сих пор эта форма, она свою эффективность доказывает. So, now there is a company which said, okay, we want to have another type of fiber which provides a better performance in the concrete. What did they do? Компания-производителей пошла по пути увеличения вот этого как раз эффекта, и они что сделали? They also said, okay, let's increase this angle. Они сказали, давайте увеличим этот угол, увеличим сумму углов. They just added Они добавили сюда something еще here угол and called that и 4D. назвали это 4D. You can go on with the improvement. Да, потом мы можем еще дальше с улучшением пойти. И добавили сюда еще один угол. Now this is 5D. И назвали это 5D. Если посмотреть на эту фибру, And what is that? что получается? It's an undulated fiber, which cannot be effective. Вот здесь эффективность очень под большим вопросом. Even worse. Даже хуже. Because this amplitude here is very low. Вот эта амплитуда здесь, которая получается, если рассматривать эту форму как волну, она очень малая. And I can tell you this fiber is in the market for a price of some 1,500 euro per ton. И они продают вот это за 1500 евро за тонну. My development was another. Кто-то покупает, да? Кто-то покупает? If somebody is purchasing, They sell a few kilograms, yeah. ну, они продали несколько килограмм. But they don't sell the volume which they wanted to sell.
Но они не продают того объема, который они рассчитывают. I mean, this company, you can imagine whom I mean. Ну, вы знаете, I don't want to mention the name, but anyway, you know whom I mean. They are brilliant. They are brilliant in marketing. And they sell this fiber for some very, very specific objects. Yeah? But the volume... У них очень силен механизм маркетинговой работы. But the volume is almost zero. И они, конечно, имеют какие-то объекты, где они за счет того, что... Parallel to their development of the fiber, of this new fiber, I started something else. Когда они начали, запустили And I also worked в оборот, with the тоже angle. работал над улучшением анкера, So, формы. that means I made, first of all, I made here a round shape when I started with this hook. Прежде всего, я обратил внимание, что здесь угол нужно делать радиусно. That means we don't have a curb here. That means the risk that we have a crack already here is minimized. Чтобы Can you see that? Is it? Чтобы не было возможного производственного дефекта и излома. Then I went up and I made a curve here. So something like that. That means, in principle, still something like that. Ну, я тогда пришел примерно вот к такому же. No big difference. Такой же форме. The angles are exactly the same. Разницы большой не будет. Yeah? Angles are exactly the same. Углы изгиба все равно такие же. But now, I just go down. Потом я пошел в другую сторону, вниз. Have here a very long hook where it can be pulled out to avoid this effect which I just explained. And then I went back. So that means this is the shape of our extended performance fiber. И вот с этой формой мы запустили наш новый продукт, который имеет лучшие характеристики, чем та фибра, которая производилась до этого. Now you may say it's also somehow undulated. Ну, здесь также можно сказать, что это тоже каким-то образом волновая Yeah? But фибра. with one big difference. Здесь есть очень большое отличие. The cross section of the concrete in between these hooks. Сечение бетона между вот этими двумя анкерами. It's much bigger. Оно гораздо больше, чем вот та амплитуда, которая. And this is, you see also the force here. If we pull at the fiber here, then the force in the concrete, because we have here this angle, strengthens the concrete in the shear resistance. И здесь можно увидеть, что если происходит вытягивание фибры из бетона, то здесь происходит сжатие бетона, а бетон работает на сжатии очень хорошо, поэтому здесь не возникает разрушения по срезу. And that means that finally not the concrete collapses, but the fiber is pulled out of the concrete. И в этом случае like it has to be. Бетон разрушается, а фибра вытягивается. We have done there also some tests according to that at the university in Wuppertal in Germany, and they were indeed absolutely fascinated. Мы исследовали работу этой фибры на образцах, как мы делаем обычно с нашими остальными фибрами в университете в Wuppertal, Германии, и они были очень удивлены результатом. And this fiber costs only a small part of the fiber which come from this other company. Ну и стоимость она составляет только часть такой суммы, которую хотят наши конкуренты за тот продукт, который они выводили на рынок. So it's called Hendrix Prime 75, Hendrix Prime XP 7562. Этой фибры Hendrix Prime XP 7562. 62 это длина этой фибры, 75 это диаметр
проволоки, из которой производится 0,75. You can just